Հարգելի բարեկամներ, մենք այսօր ունենք շատ հետաքրքիր մի ուրեմն զրուցակից մեզ հետ, դա Kris Alberts-ն է, որը արդեն ամերիկյան աշխարհի մեջ մեծ անուն ունի, բայց մինչև իր ամերիկյան աշխարհին հասնել, ես ուզում եմ մի փոքր էքսկուրս անել, ովքեր են իր նախնիները եւ որտեղից է գալիս այս ամենը։ Ուրեմն ովքեր որ այդ շրջանից են Բաքվից կամ Սովետ միության տարածքից, նրանք գիտեն այդ անունը Ալբերտ Ասերյան, որը որ հայտնի կոմպոզիտոր էր Բաքվում եւ միևնույն ժամանակ ջութակահար հայտնի շատ։ Իսկ իր կինը Իվետա Միրզայանը, որը որ այդ ժամանակ գրում էր բոլոր գրեթե երգերի բառերը եւ միևնույն ժամանակ երգչու էր, երկուսն էլ աշխատել են Բաքվում երկար տարիներ, պետական երաժշտախմբում աշխատել են որպես երաժիշտներ այնտեղ։ Եվ բազմաթիվ երաժշտական, բայց գիտեք Բաքվի այդ դեպքերը, Բաքվի դեպքերից հետո ուրեմն իրենք մազապուրց, ինչպես շատերը փախել են դեպի ուրեմն բարեբախտաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ նոր կյանք սկսելով աղջիկները արդեն մեծացել են հրաշալի աղջիկներ եւ այսօր արդեն ամերիկյան աշխարհի մեջ բավական մեծ հայտնություն են արել։ Ես հիմա փաստորեն օգտվելով առիթից ունեմ իմ զրուցակիցը, իմ սիրելի ուրեմն Kris Alberts-ը, որը հայտնի այդպես ամերիկյան աշխարհի մեջ, իսկ իր անունը Քրիստինե Ասերյանը, հիմա ամերիկյան աշխարհի մեջ արդեն որպես սուպերստար, արդեն նոր անուն ունի եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ սիրելի զրուցակցին։ Ինքը ցավոք սրտի հայերեն շատ ավելի զորավոր չէ հայերենի մեջ եւ պիտի պատասխանի կարծում եմ որ անգլերենով իմ բոլոր հարցերին եւ բայց մենք այդ պատեհ առիթ ունենք շատ սիրով զրուցելու Kris-ի հետ։ Hi Kris, how are you? I'm good, thank you. I'm so happy to be here. Thank you. Me too. Okay, հարցումս հետեւյալն է քեզ։ Ինչպես պատահեց, որ դու ընդհանրապես սկսեցիր, ինչպես սկսվեց քո երաժշտական կարիերան։ Ներողություն, ես պետք է խոսեմ անգլերենով. Hi everybody, I'm so happy to be here. My story is long and I hope inspirational to a lot of people. I grew up in music. My parents are musicians from USSR. They had my father had an amazing career in Azerbaijan, then during our move to Moscow as well. So I grew up around music, watching my parents on stage. Then as I grew up, joining them on stage when we were performing together in Alberts show, which is my family band. And we performed all over the tri-state area, and I grew up learning like that from my parents, from my mom, from my dad. So I had nowhere else to go. It's in my heart, it's in my blood, and I knew from a very young age that music is what I want to do with the rest of my life. And I continued music education growing up through school. I went to LaGuardia High School for the Performing Arts. I studied there as a vocal major. After that, I studied musical theater at the American Musical and Dramatic Academy. So my whole life continuously music, art, performing arts, dance, ballet, anything that has to do with being on stage, it has my heart, it's what I do. And now as I was growing up and I learned how to play guitar and piano, I started to write my own music, and it finally came to the time where I had a lot to say and I had a lot on my heart. So I wrote this album that is coming out now, or that is out now, and I hope everyone really enjoys it. It's my heart completely. It's, if you know me, you know what I'm singing about, you know what I wrote about. So I hope this only continues for the better, and I'm not going anywhere. It's only going up from here. Okay, Kris, ես իհարկե հիմա որ խոսում եք, գիտես ինչի հիշեցի, որ երևի եթե չեմ սխալվում 10 տարի առաջ Սուրբ Վարդան Մայր տաճարում դու երգում էիր Ամիր Խանյանի Երազիմ հայրենի երգը, ես մինչև հիմա հիշում եմ դա, որ դեռ բավականին հիմա երիտասարդ ես անշուշտ, բայց շատ պատանի աղջնակ էր եւ հրաշալի ձայն ուներ, ես որ լսեցի, ասեցի այս աղջիկը շատ առաջ պիտի գնա, շատ բաներ պիտի հասնի եւ վերջիորեն նայեցի եւ լսեցի ձայնը դու նախ տեսա որ 10000 գրեթե նայող ունես, ասեցի տես ինչ լավ է, այսինքն լավ ձայնը գնահատելը։
Շատ ինձ դա ուրախացեց եւ ես վստահ եմ որ պիտի մի օր գա որ դու անպայման նվաճումներ հասնես ամերիկյան աշխարհում։ Ես հիմա կուզենամ գիտենալ թե ինչպես դու մտար ամերիկյան production-ի մեջ։ I've been really lucky to be able to meet so many amazing and inspiring artists, singers, dancers, again, actors, and through school, through different performances all over the world, I was introduced to a lot of great people, and I met my producer, Jason Cummings, who produced and arranged my album with me, and it was such an amazing and exciting time. I came to him with my guitar and the keyboard. I played him my music, and it just kind of evolved from there. We had an amazing creative partnership, and it was so I'm kind of speechless about how amazing the process was to see my music that I'm sitting in my room writing just come to life. And I had amazing musicians play on the record. Stephen Wolf was my drummer who played on amazing Grammy-nominated songs. Tad DeBrock was my guitarist who also, these people worked with such amazing artists, and to have them play with me was great. I developed so many amazing relationships, and that's kind of how this all came to be. And I, not only in the recording business, I also just did a production of Elton John's Aida, the musical, where I also met amazing artists, and it's good to be surrounded by people that know what you love, what you're passionate about, and what your dreams are, and just to work together. It's one of the most special things was my aunt, who's also my godmother, Ardzagang Armenian. She played solo violin on the ballad on my record, which is called One More Time. It's dedicated to my dad, and it's so special and touching to have her there, and the whole experience was just amazing. Հրաշալի է Kris, ես ուղղակի նաև հետաքրքիր հարցում ով է քո երգերը գրում։ I write all my music. Singing is so personal to me, and it's such a part of my heart that it was really amazing to be able to create songs that I wrote. I write all my music and lyrics on guitar, piano. It's all my heart. Kris, ես հիմա ձեռքիս է քո այս հրաշալի CD-ն, որ արդեն պատրաստված է, մեջը 6 հատ երգ կա, որը կոչվում է Not Gonna Lie, եւ 6 հատ տարբեր երգ, 6-ն էլ դու ես գրել անշուշտ եւ երաժշտությունը եւ ուրեմն երգերը, բառերը։ Կուզենայի մի փոքր պատմել դրա մասին, ինչի մասին է այս երգերը եւ ինչպես ծնվեց քո մեջ այս երգերի ստեղծագործությունը։ There's 6 songs on the record, and because I grew up listening and being influenced by so many different styles of music, that's kind of what my record is like. It's we have the first single, Favorite Mistake, which is kind of pop rock with a groove. I have a song on there that's full-on pop dance. There's some R&B influences with Not Gonna Lie. And then there's a complete club dance song called Hurricane, and a very personal ballad called One More Time. So any type of music that you may like, I think you'll hear a touch of it on the record. Իսկ եթե մարդիկ ցանկանան որտեղից կարող են ձեռք բերել այս CD-ն։ The CD is going to be available for download on iTunes, on CD Baby, and on Amazon. And you can also stream it on Rhapsody and Pandora. And you can visit my website, krisalberts.com, or my Facebook, Kris Alberts, to get all the information on how you can get the music. Don't forget, it's Kris with a K. And I hope everybody goes out to get it, and I think you're going to enjoy it. Ես շատ ուրախ եմ, այսինքն որ դու այդ շնորհքը ունես եւ երաժշտությունը գրելու եւ բառերը գրելու, մանավանդ այս վերջի արդեն երգը կլիպը որ պատրաստ է, որը կոչվում է Favorite Mistake, yeah, որ քո բառերով, քո երգով եւ արդեն կլիպը պատրաստ է, մենք քիչ հետո դա կցուցադրենք։ Ես շատ այսինքն հիացած եմ, երբ որ դա տեսա։ Ինչպես եղավ այդ գաղափարը ծնվեց, ինչպես ծնվեց այդ կլիպ պատրաստելու գաղափարը։ I had a lot of fun working on Favorite Mistake when I wrote the song. It's fun and cheeky and personal. And when we were coming up with the idea of the music video, I was working with my team, my creative partner, Julie, and
we just wanted it to be fun as the song feels. So we just had this idea of, this couple and they're kind of a little bit of trouble and they get each other in trouble, but they just can't stay away from each other. And it's, I think it came off just like we wanted to. It was a lot of fun. Kris, ես գիտեմ, որ ինչպես ծնողները տիրաժիշտ էին, նաև քույրը տիրաժիշտ էր, որ քեզ հետ միասին ժամանակին երգում եք։ Հիմա ինչ է անում քույրդ, ինչով է զբաղված ինքը։ Julie, my sister, she also, obviously we grew up together, we grew up performing together, and now she's my manager, my creative partner, and also pursuing her own performing career. I can't imagine working with anybody else. She knows me like no other and loves me like no other and cares. So it's an amazing partnership and I'm very lucky. That's great. Այսինքն երկու քույր միասին արդեն մանավանդ որ միասին մեծացել եք մի ընտանիքի մի երաժշտական արվեստի մեջ եւ ունեք այդ ընկալումը միասին կարող եք ստեղծել շատ հետաքրքիր բաներ։ Իմ հաջորդ հարցումը հետեւյալն է, Kris, ինչ է քո հետագա ծրագրերը, ինչով ես զբաղվում, ինչ ծրագրեր ունես, ինչ երաժշտություն ես գրում կամ կլիպների վրա ես աշխատում։ I'm completely focused right now on this album and this music. I'm always writing. I'm always at my piano or my guitar writing new music, but right now we're preparing my debut EP release show. I'm working very hard on that. It's very exciting. And I'm just preparing shows throughout the whole summer. I'm going to be singing everything off the record, and I'm just ready to take this music and bring it live, bring it to an audience. Kris, իսկ ինչ ծրագրեր ունես դու կապված բեմական ելույթների հետ, այսինքն հնարավորություն ունես, այդպիսի ցանկություն ունես բեմից ելույթ ունենալ հանդիսատեսի համար։ Yeah, I'm performing live everywhere. My debut EP release show is June 13th at Mercury Lounge in New York City. 7:30 p.m. If you're going to come, please do. I'm performing everywhere. I have shows coming up this summer to bring this music live to the stage. And just recently I performed at an event 100 Years and Beyond to commemorate 100 years since the Armenian genocide. It was such an honor to be a part of that. I'm always performing in the Armenian community with St. Vartan Cathedral. I was growing up performing there. I performed, I think, 7 years in a row at the Oceana Street Festival with Holy Martyrs Church in Queens. In the summer of 2010, I was lucky enough to visit Armenia and do a performance in Stepanakert, which was so amazing to perform there. And this summer, I'm actually going back to perform again. I'll bring my new music there, and I'm so excited. I love performing for anybody that's willing to come and enjoy. Kris, դու հիմա արդեն եւ եղել ես Հայաստանում, Ղարաբաղում եւ հայկական միջավայրի առաջ ես ելույթ ունեցել եւ ամերիկյան աուդիենսի առաջ։ Քեզ համար տարբերություն կա հայ կամ օտար հանդիսատեսը։ I think music is a universal language, so it doesn't matter if you're American, Armenian, whatever. I love performing for people that are enjoying it, for people that love music. It's obviously very personal if the crowd is Armenian because that's my heart, but I love performing for everybody. Այո, համաձայն եմ, անշուշտ է ելույթ ունենալը բեմից կարևոր չէ հայ կամ օտար, միանշանակ կարևորը զգացողությունը, feeling-ն է հանդիսատեսի հետ։ Ես ուղղակի սիրելի հեռուստադիտող ուզում եմ ձեզ ասել, որ սա իսկապես ամերիկյան երազանք ընդունված հասկացողություն է, American Dream։ Այսինքն այն, որ ընտանիքը գաղթել են այն աշխարհից, Սովետ միությունից եկել են այստեղ եւ Ամերիկայի մեջ ինքը փոքրիկ աղջնակ սկսելով իր կյանքը հասել է մի աստիճանի, որ այսօր գործ ունի մի ամերիկյան աշխարհի, ամերիկյան production-ի հետ եւ առաջի քայլերն է անում, հուսամ որ ինքը շատ մեծ նվաճումների պիտի հասնի։ Եվ դրա համար նախ ուզում եմ ասել, որ անպայման չմոռանաք, որ հունիսի 13-ին Mercury Lounge-ում ինքը հասցեն 217 East Hudson Street, Manhattan, ժամը 7:30 կարող եք լսել իր ելույթը եւ մասնակցել այնտեղ։ Այնպես որ անպայման ներկա եղեք եւ շատ մեծ բավականություն կստանաք իր ուրեմն այդ ելույթից։
Իմ հաջորդ հարցը հետևյալն է քեզ, Kris, դու անշուշտ ունես Facebook եւ Twitter, կարող ես քո հասցեն տալ, որպեսզի մարդիկ կարողանան մտնել եւ տեսնել։ Yeah, I'm all over on social media and I would love everybody to join me. I am on Facebook. You can like Kris Alberts on Facebook. All the latest news is on there. You can join the event for the performance at Mercury Lounge and I hope to see everybody there. Kris Alberts on Twitter. Kris Alberts on Instagram. So I'm sure everybody has accounts and I would love to be friends so we can everyone can keep up to date on everything, as well as my website, krisalberts.com. Եվ Kris Alberts-ը ուսամ որ 1-2 տարի հետո գբողի ամբողջ ամերիկյան ուրեմն շոու բիզնեսը։ Դե ինչ, թույլ տուր ես քեզ հաջողություն մաղթեմ, ես դորից այն առաջիններից եմ, որ բախտ եմ ունեցել քեզ լսելու դեռ դու շատ փոքր տարիքում Սուրբ Վարդային մարտաճարում երբ որ երգել էիր եւ մաղթում եմ քեզ հաջողություն որ մենք մեր հաջորդ հանդիպմանը արդեն տեսնենք քեզ ամենաբարձրագույն վիճակներում ամերիկյան արվեստի մեջ Thank you so much. I'm so happy to be here with you because you've known me since I was so young and I just want to say thank you to you, Ara, to Ardzagang Television and to everybody that's been supporting me, the Armenian community and my new fans, my family, my friends. I hope what you said is true and I hope it's only, up from here. I love everybody. Thank you so much. Եվս մի անգամ ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել քո այս տեսակ լինելու համար եւ ասել որ տաղանդը դա Աստծո տված է, Աստված եթե տվել է դու պիտի վերադարձնես, այսինքն որքան կարող ես շատ գրիր, որքան կարող ես եւ երգեր ստեղծագործիր եւ դուր որովհետեւ դա Աստծո տվածն է դու պետք է վերադարձնես մարդկանց։ Այնպես որ քեզ հաջողություն եմ ցանկանում միայն կանաչ ճանապարհ։ Thank you so much.